আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আমার উইক্স ওয়েবসাইটে আজকে RSS ফিডে একটি অ্যাপ্লিকেশন যুক্ত করব। তো সেটা দেখাবো আজকে কিভাবে উইক্স ওয়েবসাইটে RSS ফিড সংযুক্ত করা যায়। চলেন দেখা যাক, লেটস গো। আমি আমার ব্রাউজারে চলে গেলাম, উইক্সটা ওপেন করা আছে, উইক্স ওয়েবসাইট ওপেন করা আছে। তো আমি নতুন একটা ব্রাউজার খুলে নিলাম। এখানে গুগল দরকার, গুগল তো দরকার নাই, আমি সরাসরি ঢুকে যাই, যেহেতু আমি অ্যাড্রেসটা লিখে রাখছি। দিস অ্যাড্রেস, কপি করলাম অ্যান্ড পেস্ট করে দেন এন্টার। এখানে আমি এখন এই সাইটে আমি এই সাইটটি সাইন আপ করবো। আমি আমার ইমেল দিয়েও করতে পারি, অথবা আমি গুগল দিয়েও করতে পারি। ইমেল দিয়ে করলে একটু ঝামেলা হয়, এই জন্য আমি গুগল দিয়ে করে নিই। গুগলের মাধ্যমে আমি এটা করে নিলাম। আপনারা যদি এভাবে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আমার ভিডিওর নিচে, যদি এটা দিয়ে ঢুকতে না পারেন, তাহলে আপনারা গুগলে এসে ELFSIDST এটা লিখে এই যে এখানে ক্লিক করলাম। প্রথম যে আমার অপশনটি আসছে, এখানে আমাকে ঢুকতে হবে। ক্লিক করলাম, সেম জিনিসটা এখানে আসার পরে এই ইন্টারফেসে আসার পরে আমাকে সাইন আপ করতে হবে, নতুন করে সাইন। যদি আমাদের থাকে আগে, তাহলে লগ ইন করে নিব, অথবা সাইন আপ করে নিতে হবে। তো সাইন আপ করে নিলাম। এখন সাইন আপের জন্য আমি আমার গুগল ব্যবহার করব। গুগল সিলেক্ট করলাম, আমার জিমেলটাকে ব্যবহার করব। ওকে, এই সাইটটা আমার লগ ইন হয়ে গেল। এখন এইখানে আমি RSS লিখে সার্চ দিলাম। এই যে RSS ফিড চলে আসলো। RSS ফিডে আমি ক্লিক করলাম। দেন আমার এই সাইডে সমস্ত কিছু এখানে আছে। এখান থেকে আমার প্রয়োজনীয় যেটা দরকার আমি নিতে পারবো। কন্টিনিউ উইথ দিস টেমপ্লেট আমি ক্লিক করলাম। একটা সিলেক্ট করতে হবে। এটা সিলেক্ট করে আমি কন্টিনিউ দিলাম, অ্যাড ওয়েবসাইট দিলাম। এখানে আমি লাইট এটাকে নিলাম, সিলেক্ট। এই যে কোডটা, আমাকে কোডটা দিচ্ছে, আমি কোডটাকে কপি করলাম। কপি করে এখন আমি আমার ওয়েবসাইটে চলে গেলাম। এখানে এসে আমি এই যে স্টিমের এটাকে প্লাস করলাম। এইখানে আমার ঘরটা চলে আসলো। এখান থেকে আমি আমার এই কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম, কন্ট্রোল ভি দিয়ে কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম, দিয়ে আমি আপডেট দিয়ে দিলাম।
সময় লাগবে আমার লোড দিতে। উইক্স ওয়েবসাইটে RSS ফিড ইউজ করবার জন্য ঠিক সেম সিস্টেমে আপনি করতে পারবেন।